Hola. Yo preparon sándwich de queso sandwich. Estas son los ingredientes. El pan. Queso. La mantequilla. La cocina. Pongo la mantequilla en el pan. Pongo el queso en el pan. Pongo el queso en la pan de nuevo. Pongo la sal encima de el pan. Pongo el pan encima de el queso. Mmm, muy delicioso.